comfortable. So I think every period things got a little bit better and things felt a little bit easier, so that was a bit nice. Do you feel like things are getting more and more natural, even though it was a tough one tonight? Yeah, I think every skate, every scrimmage, and now every game, things are going to start to feel better. Everyone's going to feel more connected, and we still have, I think, over a week till the season's going to get going. So, we're on the right path. Did you feel as though the group as a whole had trouble just maintaining their focus at times? I don't know. Toronto's a tough team. The D zone's hard against them. It's almost like a circus offense. They can fly around, so it's a tough team to defend, and it might look like that. But I thought as a group we stuck together pretty well tonight. How much are you looking forward to kind of transitioning camp where? Maybe I didn't feel my best, but bounced back the next day and got right back on the horse and felt pretty good. Nobody knows what's the plan with the last 3 games, but if this is it for you, do you feel you've done enough to achieve your goals? Yeah, you have to go out there and give your all every time because you don't know if it's your last. Obviously, you always want to play. Just being ready when the name's called. Talk about things you can do better. What's the things? As a goalie, you're always looking at things you can do better, trying to, not get scored on. Trying to see the puck, trying to move my feet, trying to, make good reads. That's all, part of it. How did you approach that game? Did you feel maybe more pressure to show what you can do, given the fact that all the situation with the goalies here? No, there's, like I said, every time you're in the net, it's, you got a chance to prove, something, and you gotta put your best foot forward. When you look at your game and you evaluate your own performance, how important is it to not put too much weight on the goals allowed and make sure that the process overall is good? Yeah, I used to ride or die with the shots, the goals, and the past couple of years. Last year, and then over the summer specifically, just trying to go into it with an open mindset. Like I said, you want to stop them all, but that's not the nature of the game. Goals are going to go in, so your job is just to do your best and give the team the best opportunity to win. Is there anything in particular you worked on over the summer? I think strength was the main focus, and I definitely feel a lot stronger. Great, thank you. Cayden, we all know, we're all familiar with your contract situation, the fact that you waived. Even though it's just preseason, I don't really look at it that way because, like I said, this is something I haven't done before, and that is definitely like the highest level of hockey I've played in my entire life. So I can look back at video, I can take the lessons I learned from that, the things that worked, the things that didn't work, and I can contribute that into my game. Whether I'm in Laval, I can use that. Whether I've got another chance here at all, right? It's just whatever worked out there, I can take that, and whatever didn't work. Is there anything that immediately stands out to you that did work for you, and maybe one thing that you feel like, okay, I think playing physical always works for me. I think there was at the start I didn't really want to. I do want to get out there, and I've got a lot of energy. Just I didn't want to find myself chasing hits too much. So maybe like that first period, I feel like maybe I was trying to find my game for a second, adjust to things, and then once I found second period rolled on, I think kind of ended up forgetting about all the noise outside, and everything was able to kind of focus on my game. How important is it for you to know that you've had some very good looks in that game? It's definitely a confidence booster for sure. I was just saying before, some of those chances I'll definitely be practicing those a couple times tomorrow. But, to say I was able to get those opportunities, I said it's a credit to my line mates. We were all playing, I think we were meshing together pretty well. And, hopefully I can bury some of those. What are the difference between you play in the Trois-Rivières in Laval and now you play a game in the NHL? What are the difference? It just keeps stepping up. Speed, mentally the game's faster too. I think that's the biggest thing I've noticed is mentally the game's faster. Everyone talks about the speed, it's getting quicker and quicker and quicker. But
at this level, what I've noticed is guys already know what they want to do with the puck, and some guys are even 2-3 steps ahead of the game, and that's usually probably some of your better players. So I think for me, coming into this game, I thought the game pretty quick to a certain degree, but I think there's quicker, right? There's a couple times where I didn't know what I should have done, but we all look back on plays too and think we should have done something different. So. To what level do you feel your game has really stepped up when it comes to reading the game if you look back a year ago and today? Well, definitely a lot more. And so last year was my first year pro, so I think there's a big difference between pro and university hockey, junior hockey. It's a way more mature game, more defensive heavy, definitely. So I think for me, if I'm going to find success, I think one of those things would be being a really reliable player out there. So there was a couple of mistakes out there, a couple of times maybe I shouldn't have been in the spot I should have been, but those are lessons I take on, and if I get another chance, I can make sure I correct those, and if I don't, then I'm still going to correct them. All right. Thank you, John. Thank you. Il était sur le powerplay. Si on avait été chercher un but, je pense qu'on avait des bonnes chances de finir avec la victoire, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler sur ça. Puis, on ne l'a pas pratiqué, c'est un peu normal. C'est parce que vous n'êtes pas habitué nécessairement de jouer ensemble, même de cohésion. Mais je pense qu'il n'y a pas d'excuse vraiment, mais je pense que c'est sûr que plus que tu le pratiques, plus que tu es habitué de jouer avec les mêmes gars sur le powerplay, fait que c'est plus facile de se trouver sa glace. Personnellement, as-tu l'impression de marquer encore des points après l'organisation? Je pense qu'en gros, ça a bien été. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire, puis j'ai respecté le plan de match, puis en gros, je suis content. Pourquoi ça fonctionne bien entre toi, Owen et Yassé? Je pense qu'on se complète bien. Moi et Hilo, on est vraiment deux joueurs offensifs. Puis Becker, lui, c'est un joueur vraiment un peu plus défensif. Je pense que les trois ensemble, c'est un bon mix. Puis je pense qu'on se communique bien sur la glace, puis on se trouve. Qu'est-ce que tu remarques de Yassé Lennon, particulièrement avec ses touches, avec la rondelle, que tu observes et que tu aimerais peut-être faire la même chose? Écoute, il est vraiment dur à lire. Pour les adversaires, ça doit être vraiment dur. C'est vraiment quelqu'un qui est shifty. Fait que, jamais tu sais ce qu'il va faire. Fait que, c'est vraiment un bon joueur. C'est vraiment un joueur qui, avec le puck, est excellent. Qu'est-ce que tu as remarqué comme différence entre le match de lundi que tu as joué et le match de ce soir? Tu as trouvé que ce soir, c'était un peu plus rapide l'échec avant des Maple Leafs? Je pense que ça en venait au moins pas mal. Je pense que dans une grosse ligue comme ça, tout est vite. L'exécution, c'est plus physique. Les gars sur le bord des mondes sont plus forts. Fait que, je pense que c'était pas mal pareil comme lundi. Sur une note personnelle, comment tu as eu ton match? Désolé si je te fais répéter, j'étais plus derrière. C'est pas grave. Écoute, comme j'ai dit, ça a bien été, je trouve. Notre trio, on a produit des bonnes chances de scorer. Puis, je pense que j'ai respecté le plan de match. Puis, en gros, je suis content. C'est une partie de toi, c'est ton deuxième match préparatoire qui sent We feed off each other pretty well, and he's a very talented player, good guy to have on your wing. So I've enjoyed playing with him a lot. What stands out about his game? Just his skill on the puck. He doesn't need to be going a million miles an hour to play to make great plays. He's able to create passing lanes with his hands and deception, and he's good at getting into scoring areas as well. Overall, even though it might have been chippy at times for the whole group, your line, did you feel as though you were able to create quite a bit of momentum? Yeah, I thought we were able to play with a lot of speed. We had some good entries into the offensive zone there with good pace and numerical advantages there. So I thought that was pretty good, and our line had a decent amount of success tonight doing that. You look so at ease sometimes at this level. I'm curious, what do you think you can learn from going back to the OHL this year? I think I think there's still a lot of growth offensively. I think if I were to be back there, then that's a big focus point for me. Just playing all situations and really learn to develop my game to be ready for the next season. Thank you.
Salut Martin. J'aimerais ça t'en poser une sur John Parker-Jones. Tantôt j'ai fait l'erreur, j'ai dit que c'était peut-être juste un match préparatoire. Pour un joueur comme lui, c'était beaucoup plus qu'un match préparatoire. Qu'est-ce que tu as vu de lui? Puis à quel point l'équipe vous avez peut-être tenu à l'encourager en lui donnant un match, même s'il n'a pas de contrat de Ligue nationale? Ouais, il l'a mérité. Tu sais, je l'ai vu l'année passée, je ne le connaissais pas du tout. Tu sais, puis grosse progression l'année passée à cette année. Tu sais, c'est pas juste un gros bonhomme, il est capable. Il est assez intelligent sur la glace. Pour un gros bonhomme, il bouge quand même assez bien. Puis c'est il a des meilleures mains qu'on pense, il a un meilleur lancer qu'on pense. Non, j'étais très content de son match. Puis c'est un joueur qui essaie de montrer qu'est-ce qu'il est capable de faire. Puis tu sais, tu peux pas enseigner 6 pieds 7. Tu sais, tu peux pas. 6 pieds 7? Tu sais, ça, tu peux pas enseigner ça. Pardon? T'as jamais eu ça? J'ai jamais eu ce problème. Non. Martin, dans un match comme celui-là où on a senti qu'il y a eu des passages plus difficiles, est-ce que malgré tout, au niveau de l'évaluation, vous retenez du positif quand vous regardez tout ça? Je suis content qu'on s'est battu là, à la fin. On a eu un push. Mais c'était un match qui n'avait pas grand-chose qui se passait. Là. Dans le cas de Cayden Primeau, vous lui avez donné un match complet. As-tu senti Moi, je trouve qu'il y a une progression dans sa Oui, il a bien joué. Peut-être un peu pour poursuivre ce qu'on disait, on a vu un peu peut-être que l'échec avant semblait gêner certains défenseurs. Ce soir, est-ce que vous avez remarqué un peu ce genre de jeu-là à quelques reprises dans la partie de la part de ces défenseurs? Ben, des fois, mais c'est le côté d'être organisé. Des fois, je trouvais qu'on n'était pas bien organisé en revenant. Puis c'est un petit peu d'apprentissage, un petit peu d'expérience. Mais en général, je me suis pas arrêté vraiment sur leur échec avant. Je trouvais que notre exécution n'était pas vraiment là. Il y avait pas grand... On a eu des petits moments ici et là, mais c'était pas assez constant durant le match. Martin, Justin Barron puis Gustav Lindstrom ont des opportunités sur le flanc droit. Est-ce que ce soir, un match comme celui-là, c'est une opportunité manquée pour ces deux gars-là? Je sais pas si c'est une opportunité manquée. Il faudrait vraiment je regarde les choses qu'ils ont faites. Ils ont eu des moments. Puis je commence à connaître Lindstrom. Non, il faudrait que... Je dirais pas que c'est une opportunité manquée. Il faudrait que je regarde le match vraiment là, à chaque joueur. Là. Victor, Eric, Herb. Now that you've seen Tanner Pearson in an actual preseason game, what are your impressions of what he can bring to this roster? I mean, you can see he's been in the league for a long time. You know, he's a pro the way he plays. He's can follow instruction, very detailed. He's got good speed. You know, plays the game, plays hard. You know, everything is as advertised. Marty, you just said to Marc-Antoine, it's not necessarily an opportunity missed for those two guys, but there's some other guys throughout camp so far to this point who have an opportunity in front of them, and I don't know if they've necessarily taken it. Does the level need to rise for some of the guys who really actually have access to an opportunity? Yeah, I think so. You know, I mean, at this point, for me, I'm not in the business of motivating players. I'm evaluating and see who's grabbing stuff. You know, so it's up to them. You know, every reps count. It's not just the stuff you get in the game. It's stuff how you perform in practice. You know, so for those guys, every reps matter. I know you told Patrick you were happy with Cayden's play tonight, but what were you hoping to see from him in this game? I'm guessing that it's not a coincidence that you let him play the entire game, so you must have been seeking something. Yeah, I mean, I think we want to, give him an opportunity, and you want to see him, play as best as he can. You want to see him, fight. He made some big saves to keep us in the game. You want to see what, pretty much what he did tonight. And it wasn't didn't feel we were didn't give him any run support, and so
he gave up 2 goals. Like that's a pretty good game. Is this season any more critical to him than? Well, I know his, contract-wise and, waiver stuff. Yeah, I mean, there's implication, and, and I know that there are going to be some decisions that have to be made. 3 dernières questions. Anthony, Simon et Eric. Salut Martin. Owen Beck a été ton gars le plus utilisé ce soir. Comment tu l'as trouvé? Non, il était bon. Ouais. Non, je trouve qu'il a bien joué. Il était physique. Non, je te dirais qu'il y a eu... pas que la dernière game, il y avait une coupe de bas, mais pas que la dernière game, il y avait beaucoup de bas, mais il y avait une coupe de bas. Puis cette game-là, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de bas. Ouais. Owen Beck, maintenant, on parle souvent de ce gars-là pour ses capacités défensives, son utilité sur les mises en jeu, les tirs de puck et tout. Ce soir, on l'a vu beaucoup offensivement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as apprécié? Oui. Non, mais c'est sûr que pour lui aussi, c'est une opportunité de continuer à montrer sa valeur. Puis je sais que c'est un joueur qui est capable de prendre des responsabilités défensivement, mais il y a un côté offensif aussi qu'on s'attend qu'il s'exprime. Dernière question, Simon et Eric. Je m'excuse, je reviens encore sur Cayden. Tu dis souvent que tu n'évalues pas c'est pas toi qui as l'œil le plus avisé pour les gardiens de but, mais tu le vois quand même depuis le début du camp au quotidien, tu le connais de l'an passé. Est-ce que tu aimes la manière dont il travaille, ce qu'il apporte, tout ça? Est-ce que tu vois un gars qui vraiment est prêt à se battre pour un poste? Oui. Oui. Non, tu vois, il est à un point de sa carrière là, qu'il faut qu'il pousse. Puis, tu sais, chaque joueur dans ces moments-là, tu es dans le business de convaincre le monde. Faut que tu convainques le monde. Puis, s'ils ne parlent pas de toi, si tu ne les as pas convaincus, mais continue à faire des jeux. Continue à, tu contrôles ce que tu peux, puis je pense que c'est ça qu'il fait. Juste une mini-relance sur un autre sujet. Tu as dit que tu as noté qu'il n'était pas passé grand-chose offensivement à ton équipe ce soir. Tes 2 premiers trios, c'était quand même 6 vétérans. Quelle conclusion tu tires en voyant un match comme ça? Est-ce que tu as espéré en avoir plus, ou est-ce que c'est juste le camp continue? Le camp continue. Eric Leblanc, dernière question. Avec la brigade défensive que tu avais ce soir, on semblait croire que Justin Barron allait en profiter un peu pour briller un peu plus. Est-ce que tu trouves qu'il démontre assez de conviction? Oui, je pense côté jeu d'équipe à soir, on n'a pas vraiment un bon match. Je pense que ça en général, le côté collectif, il n'a pas aidé beaucoup un individu parce qu'on n'était pas... on n'exécutait pas, on n'était pas connecté, on n'était pas balancé sur la glace. Je pense que ça a été dur pour n'importe quel joueur de se démarquer, parce que c'est dur de faire ça tout seul dans la ligue. Merci, Martin. OK, merci.